Ayan. Hello, partner. Hello, good evening, partner. Good evening, no? Ang bilis, no? Parang kahapon lang yung Tuesday. Tuesday na naman. Ang bilis. Time flies when you're having fun. Yes. Despite the pandemic. Yes. And time flies when you're talking about food, especially. Totoo yun. Totoo yun. Mhm. Iba yung usaping pagkain talaga. Oo. Masaya yan, you know? Masaya yan. So tonight's going to be an exciting episode where we're going to talk about food, no? And we have special guests that are really experts pagdating dyan. Diba? Oo. Ayan. So yung mga senior sous chefs yung mga yan. Oo, senior yan. Speaking of exciting, make sure the ones who are tuned in tonight, yung mga friends nyo na nagbebenta ng mga food dyan online, yung mga trending na yan, to ask them to watch this episode dahil marami silang matututunan. Marami tayo ngayon, no? In fact, ang aga ng mga viewers natin, no? Kakasimula pa lang natin. Nandito na, pati si Miss Chris Guillermo. Of course, our friend from Down Under, Mr. Gooday Might, Donald Tenorio. On the dot talaga. On the dot, no? Si Charis De Vera. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. Ito, marami na excited kasi 3-part series to eh. No? Sinimula natin last week and now second part and then next week, of course, yung part 3. No? Magkakaugnay siya. No? Actually, request to ng ating isa mga masusugid na mga viewers. No? Isa na dyan, si Ian Manuel. No? And si Carmela Domingo is watching. Don Mordon. Si Erwin Lancero is actually ini-invite tayo ni Mr. Erwin sa isang event. No? At ang taga Unilever, Pichi de la Cruz. Yes. Gandang gabi po. Actually, yan ang unang nakaalam sa Unilever na about Resto Coach. Magandang story yan na nasa Dubai kami pareho noon sa Global Restaurant Leadership Conference. Eh nasa lobby kami nag-aabang ng sasakyan. Nakita niya, sabi, ano ba pinapanood mo sa telepono mo? Sabi, hindi, ano to? The Resto Coach. Tapos pinaliwanag ko sa kanya. And that was like, I think that was 3 years ago. Diba? Sabi mo nga kanina, time flies. Diba? So, Miss Pichi, magandang gabi po. Thank you. Si 3D. 3D, nanonood po. At yung mga tao na to, no? Yan ang regular na mga ano natin, 24 viewers na early bird. And to think we're on episode 10, Coach. Episode 10, my God. Yeah, milestone yan. Would you believe it? Congratulations, Miss Cher, ha? Dati, ayaw mo magsimula ng episode 1, yan, naka-episode 10 ka na. Oh, di ba? Malay. Nag-i-enjoy ka na. Is it safe to say na nag-i-enjoy ka na? Nag-i-enjoy na. Basta pagkain, basta love for food. Di ba? Yan, yung mga katulad ni Chef Ken, no, na nanonood sa atin last week, ang dami nakarelate sa kwento ni Chef Ken kasi may mga taga-barko tayo na nanonood sa atin. Of course, led by our good friend and avid follower, si Mr. June Sanger. And may mga business people rin, speaking of online businesses, no, kanilang business, nag-evolve na into an online business. Mr. Herbert Mendiola, si paring Jigger from Malabon, nagbebenta sila ng mga seafood. Ako, dyan din ako kumukuha ng seafood, no, para i-deliver na sa'yo, no. Ayun ba yung mga swahe, tsaka yung mga crabs, gano'n, yun. Swahe, alimango, no, alimasag. Sarap. Nakakagutom yung mga kwentuhan. I know, no, sinabi mo pala. Diba? Ayan, magaling yan sa mga isda, no. Si Jigger Mendiola. Maraming salamat po sa pagsubaybay, kapatid. And of course, si Archie Jimenez, also from Notre Dame, batch 89. Miss Madeline Manalo Guardino, of course, from Zark's Burgers. Yan ang general manager ng Zark's Burgers. Kamusta na po ka dyan sa lupain ng mga hamburger? From Davao, Hector Diana. Nakakatuwa yung mga ano, no? Dati nagtatry lang silang manood, pa isa-isang episode, and then, yun, ano. Parang Netflix lang yan, pa isa-isa, tapos tutuloy-tuloyin mo na. Oo. Sana maging mas kasing trending tayo ng ano, Crash Landing on You.
Yeah. Diba? At saka ng mga, maging, ganun yung ating dating. Malay mo balang araw, pick upin na tayo ng Netflix. Yes. Diba? Yan naman ang ating pangarap, no? Hindi naman masamang mangarap, diba? Correct. Okay. Si Ben Santioque, maraming salamat, brother. Let's play ball soon. Of course, Ian Manuel, andyan, nanonood, and Hector Dayara. At ganun-ganun lang, 8:30 na po ng gabi. It's another Tuesday. And welcome to episode 10 of Coach and Share. Palakpakan natin ang 10 episode na pinagkaloob sa atin ng Diyos. I know. No? Sa gitna ng pandaigdigang pandemya. No? Oo, may natutunan akong bago, 'di ba? May pa hand gesture na tayo. Ayan. Hand gesture. Palakpakan tayo at may kasamang hiyawan sa mga nanonood sa bahay. So, para masulit natin yung oras ngayong gabi, mga kapatid, simulan mo na ang pagre-recap ng ating napakagandang recap tayo ng napakagandang episode. Dahil ang ganda rin ng response from last week, nag-grow yung ng nanonood. So from last week, same ng part 1 ng ating food negosyo basics is yung enhanced food safety. Number 1 ng ating top 3 takeaways would be value providing solutions. This is one of the solutions that this helpful group of simpatikong mga chefs natin providing solutions, Unilever food solutions. So more and more makikita natin yung value na ino-offer nila sa atin. 'Di ba, Coach? Tama, no? Alam mo, yung katagang value, pag-uusapan natin ng malaliman ngayong gabi yan, yung sa Tagalog, halaga. No? Kung sa English, valuable, sa Tagalog, mahalaga. No, mahalaga. So, tama yung sinabi ni Cher, no? Yung pagdadagdag ng value. No? Yun ang pagbibigay ng solusyon. Kung nagdadagdag ka ng halaga o ng value sa equation, no? Even sa pinag-usapan din natin yan tungkol doon sa finding the right partners, nung meron tayong guest ng mga business, ng mga entrepreneurs o mga resto negosyante, ganoon din naman sa pagpa-partner o collaboration between katulad ng mga kumpanyang katulad ng Unilever Food Solutions at kung tawagin ay suppliers or vendors, no, or business partners at saka ng mga negosyante. No, ang hinahanap ng parehong partido yung pagdadagdag ng halaga. Yes, and building on what you've said, yung halaga is not equivalent to presyo. Di ba? So, hindi yun. Hindi. Mamaya, pagkikwentuhan natin, no? Kung ano talaga yung equation, no? Yes. I-share natin sa ating mga viewers. Yes. And speaking of equation, ang pinakamataas na part ng equation ng ating top 3 takeaways is yung fundamental responsibility of keeping food clean and safe. Di ba, Coach? Wala tayong ibang pinag-uusapan kung doon sa pinaka-fundamental. Yan yung yan yung reason ba't inimbita natin yung mga kaibigan nating eksperto. Para para ma-validate nila, ma-reinforce ang ating mga sinasabi rito sa Coach and Share, no. When it comes to being in the food business, it's not actually a privilege, no. It's not actually a right. It's a privilege, it's an accountability. Hindi papasok tayo, it's a responsibility. Hindi tayo pwede basta-basta magnegosyo nang wala tayong dala-dalang responsibilidad, no, to train people properly, no, to professionally run our business. No, of course, kasama na rin yung pag-register ng business, no, para maging lehitimong negosyo tayo. And ang pinakamalaking bahagi kung food business ang pag-uusapan is safety. Kung yan hindi mo yan uunahin, diretsa ang salita, no, wala kang karapatang magpatuloy sa negosyo ng pagkain because you're going to put people in danger. Kasi yung negosyo mo inilalagay nila literally sa loob ng katawan nila, no? So napakalaga nung sabi nga natin nung last episode, in-emphasize ng ating mga chefs, hindi naman tayo lang ang nagsabi na foodborne illnesses can happen, no, especially kung hindi tayo magpe-pay attention dun sa basics and fundamental ng ating food safety. Yes, and then the importance COVID COVID or no COVID, no? Yes, Pareho lang pinag-uusapan. Yes, and it's very important, magandang fundamental, as in siya baseline. So just in case yung mga nanonood ngayon na miss yung part 1, make sure to go back to the part 1, ha? Kasi very important yung foundation na yan. Okay. And on the third point is food preparation doesn't only begin when you cook. I think dun yung naging core natin last time din natin na it's a science. So we have to take advantage and be guided dun sa mga existing systems that we can really take advantage of. Pagdating sa online, pwede tayong pumunta sa Unilever Food Solutions na website to see how things are supposed to be done.
Yes, also no, aside from yung mga resources like Unilever Food Solutions, no, yung pinaka-fundamental din na pinaka-basic na dapat nating tandaan, no, tama yung sinabi mo, it doesn't hindi lang siya nagsisimula pag nagluluto na tayo. No, from sourcing yung mga malinis na mga materials, quality materials, raw materials, and of course yung transporting, no, from sourcing to transporting, receiving. Diba? Receiving, nandun pa rin yung ano dyan, no? And not only for the food safety, may kinalaman din yan doon sa business aspect, no? Lahat ng pinipirmahan mo na ni-receive mo, babayaran mo yan, no? So, ang tama yung nakalagay sa resibo, ang galing nung nag-coin ng phrase na yun, no? Receive in good order and condition. Di ba? Ang galing, di ba? Nakaano sa mga resibo yan, eh. Pero totoo yun, ano? Yung responsibility natin, no? When you say transporting, yung importanteng na dapat natin hindi makakaligtaan yung temperature aspect, no? Kasi lalo yung mga perishables, di ba? Kaya nga, di ba, merong mga nakalagay sa sasakyan na do not delay perishable, no? Ibig sabihin, merong kinikip na temperature and time, no? Time and temperature na napakahalaga para sa freshness ng pagkain. And then, pagdating sa tindahan, i-receive mo yung proper storing, no? Kaya nga yung pinaka-fundamental din, biniscuss natin last week, yung refrigeration. Di ba? Ang galing ng mga comment ng mga tao na, ganun pala yun. Kaya pala yung printer nasa baba, etc. No? And after mo i-store, syempre i-rotate mo yan. Kailangan first in, first out. Di ba? Last in, last out. No? And of course, yung pagsasalansan, pag-organize, no? It also affects not only safety but your business. And then pagtapos mong i-store, ipe-prep mo yan. No? Ipe-prepare mo. Mayroong mga pagkain na syempre pag maramihan na, hindi mo naman on the spot, i-prepare mo, no? Lahat sabay-sabay, magtatagal yon, no? So, mayroong preparation na nangyayari. Doon din, napakalaga ng food safety. Lalo pag nagpe-prep ahead ka, no? Mayroong mga dry prep ahead, mayroong mga wet items, mayroong mga cold items, may mga hot items, no? And then, pagdating ng actual na pagluluto, yung equipment mo, tama ba yung paggana niya, yung temperature niya, nare-reach ba yung tamang temperature? Kasi when you say, actually, yung katagang cooking or pagluluto, no, it actually is tied up to a very scientific term which is temperature. No, may tamang temperature sa pagluluto para ma-achieve mo yung tamang quality, para ma-achieve mo yung safe na level ng estado ng state of the food, no. Kaya nga di ba merong keep hot food hot, cold food cold, no. So yung merong mga mention last time, di ba, about the danger zone. Now, anything above the refrigerated temperature and anything below about the heated temperature, danger zone yon. Yung bacteria nag-grow, nabubuhay sila. No? So, and then after cooking, of course, is plating. Di ba? Plating, no? Presentation, handling. No? Yung hands, no? Yung paggamit ng kamay natin, na pag-usapan, lalo ngayon sa panahon ng COVID. May takip tayo, no? Huwag ma-expose yung pagkain. Kasi once luto na yung pagkain, hindi na yan iinit, no? Lalong nandoon yung peligro na makontaminate natin. Then we talked about cross-contamination also. So tama yung sinabi mo panghuling punto, no? Napakalawak and napakaganda ng proseso na maintindihan ng bawat nagnenegosyo. Hindi po nagsisimula ang responsibilidad natin pagka tinanggap natin yung pagkain sa pintuan natin, pati po yung pagsasource ng tamang materyales. No? And controversial na issue yan itong mga nakakaraang panahon bago mag-COVID. Kasi ang daming tumatalon papunta sa pagnenegosyo nang hindi nila binibigyan ng tamang atensyon yung pag-check dun sa kanilang supplier, kung yung mga temperatures ba, yung cold chain, hindi ba na-break, no? Wala bang possibility, saan ba nilalagay yung pagkain, no? Basta makabili lang tayo ng murang materials. And again, ulitin ko po, sa lahat ng negosyo, unique tayo sapagkat yung nininegosyo po natin produkto, inilalagay ng tao sa loob ng kanilang katawan. Sige, medyo napahaba yung kwento ko ron, partner. Pasensya ka na. It's okay. And with that, we have our part 2. Anong part 2 natin, Coach? Ang part 2 po natin is yung karugtong ng food safety. So, you've already settled, no? Yung ika nga, you've already established your commitment and your execution ng food safety sa yung food negosyo. Okay ka na, nakaset up ka na. Pwede ka na ngayong mag-develop ng menu. No, yun ang tamang sequence. Hindi hindi ka muna nag-aral ng food safety, saka magluluto ka na agad. So, inilagay lang natin sa tamang pagkakasunod-sunod. Okay? Yes. So ngayon gabi, menu development and innovation. And innovation. And before we even introduce our
special guests. Isa munang patalastas, yung ating exciting offer with with mga taga partnership. Unilever to Yeah, with their partnership. May baon to. May baon to. And again, one great deal for all of you viewing. Follow the Unilever Food Store on Shopee and get a 50 pesos off on your purchase with a minimum spend of 500. Okay. Malinaw na, 50 pesos. So ito more chances ng magkaroon ng saving. Get 150 pesos off if you buy 1,500 worth of items. Yan ay para sa mga Shopee followers. Now, kung ayaw mo naman ng Shopee or gusto mo pareho, meron din tayo sa Lazada, of course. Ang offer natin sa Lazada ay may ongoing sale ngayon at I think at 70%. Just make sure to follow Unilever Food Solutions. And in line with yung third point natin kanina, unileverfoodsolutions.com.ph, just in case you want to find out more and lahat ng dinidiscuss natin pagdating dito sa 3-part series natin. Okay? And with that, I would like to welcome you, 3 senior sous chefs from chains, from GMA Luzon and Modern Trade. We have Chef Pipo, Chef Brando, and Chef Paolo. Hello. Ayan. Hi. Hello, good evening. Hello mga chefs. Hi, magandang gabi. Yes. Sa lahat, Game, to everyone. Game time, Hello, game everyone. time. Masaya to. Ang saya. Oo. Gusto natin yan. Na-excite ako kasi parang hindi pa sapat yung kulitan natin last time. Dinagdagan pa ni Chef Pipo, no? Oo. Gusto Makulit natin yan. yan. Yan ang pinakamakulit. Naghatak pa kayo, no? Oo, Naghatak kami pa kayo. taga-palakpak lang kami. Ako, taga-palakpak lang. Oo. Oo, tapos Saka sa beach magkakape lang teacher ako. si Chef Pipo. Oo. Oo, syempre para fresh. Maganda yung vibe niya. Maganda yung vibe. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Ayos. Busy, Masaya busy. naman. Okay naman, Busy. coach. Blessed pa rin, blessed. 2 kape na para syempre masaya tayo. Balita ko, nagkaroon kayo ng meeting kanina, so nagpapasalamat ako at despite your busy schedule ay pinaunlakan niyo kami, no? And 3 Martes to, nakakasama namin kayo mga taga Unilever, and it means a lot to us and more importantly to our viewers, no? Na-excite sila. Alam mo, yan lang naman ang trick Our namin, pleasure. no? Nagdadala kami ng magagaling na guest para nagmumukha rin kaming magaling. Correct. Hindi naman. Hindi Natuto lang rin kami sa Mas magagaling. magaling kayo. Oo. Thank you, coach, saka Sherry. But anyways, last time lang, no, Chef Pipo, ayan ko kung natunghayan mo, no? Nagpakilala lang yung 2 mong kasama last time, no? So, they also, told our televiewers, na tayong edad ko, no? Oo. Matanda pang mga televiewers, eh. Yung mga viewers natin, kung ano yung specific na Televiewers. ginagawa nila sa Unilever. So, pwede bang paunlakan mo kami, Chef Pipo? Ano ba yung specific na ginagawa mo sa Unilever? Okay, so specifically, I'm a Chef Pipo alumni handling chains. So these are the QSR or tinatawag natin mga quick service restaurant. No? So tulad nila Chef Kenneth, Chef Brando, Chef Paolo, Chef Ana, Chef Moises, we're handling different channels and coordinating together with our sales, with our customer development executives or salespeople to work with our different accounts and helping them grow their business in terms of menu development, ideations, food safety, mga support that we can give talaga namang relevant at makakatulong sa paglago ng business nila. And not only through our products, but of course with a tight relationship. Yeah. So yun po. So kami pala ay kung technically we're under Buffalo Swings and Things is no? Sayo ba kami or sayo kami? Hindi. Kahit Sayo. pa paano, Sayo na ba? multi-unit na kami, di ba? So, Opo. rin. Kasama. Buffalo Sa amin Swings and pa. Things. Wala pa. Ayaw pa May agawan na gaganap. Amin pa yan. Sa amin pa. Hindi ko pa nakita sa inyo eh. Wala namang problema kung 2 kayong pupunta sa amin, no? Marami tayong dinidevelop actually, na lahat process naman. ngayon, eh. Lahat naman kami, sabi nga ng boss namin ni Chef Kenneth, all of us will help each other. Diba? 6 minds is better than 1. So, lahat naman kami nagtutulungan. Then nakakatuwa nga last time na pag-usapan din yung mga it's a small world. It's an even smaller industry. No, mga common friends, no, like si Chef Brando, dati kong katrabaho, no. And of course, the 2 of you, I met you during the
the time that I was invited by Miss Myra sa Oo. Unilever, no, to Yeah. talk, no, about, ang dami Talk. namin Fueling. bisita, no. Fueling Oo, flavors. Flavors. Fueling Dami namin flavors, natutunan doon. Oo, masaya yun. And then, Oo. of course, yung yung link natin and yung interconnection sa industry, it's a very good thing that's happening right now. That's why we are here today to talk about menu development and innovation. Kasi kami naman ni Share, naisip namin, at sa dami ng mga nagnenegosyo, no, medyo naging napansin nyo siguro yung yung medyo dinidiin ko talaga yung importansya ng food safety and proper training, not only in terms of food safety. Pag nagnenegosyo po tayo, let's do it right the first time. No, Yeah. kasi po yan ang aking actually yan ang sa Tagalog, no, ginatungan yan yung inaccelerate niyan yung pagsisimula ng the Resto Coach. The Resto Coach was actually supposed to be just a book, no? And then due to what was happening, ang dami nagbubukas ng mga at that time food park, no, may mga online businesses na. Napansin ko that a lot of people are after 1 year they're also closing. So nakakalungkot, no, nagbubukas, nagsasara, pero Kaya yung nagiging collateral damage doon, of course, nadi-disrupt yung yung labor market, no, yung mga empleyado, no, yung mga nagiging manager na hindi tinetrain, no, maraming maraming kumbaga sa post business impact, no. So yun yung gusto nating agapan. And ito po nung first episode natin about food safety, dudugtungan natin ngayon about something that's really dear to the hearts of our guests, no. Menu development and innovation. Sige, si Cher, excited na magtanong Ayan, yan gusto ko sa to, inyo. gusto ko to. Gusto ko tong tanong na to. My first go ahead, question, ayan, grand finals agad yung first question eh. What tips can you share on how to create a signature dish? Favorite term ni Coach yan eh. In creating a signature dish that can help a new restaurant stand out from the rest. Hey, Yeah. Chef Sige. Pipo, Isa-isa since lang. bago ka. Okay, sige. Ikaw muna, guest of the house. Guest of the house. Sige. Palakpakan. Siya yung bago eh. Oh. Yeah. So basically, when you say signature dish, syempre, dapat this is something that you're good at. So, ito yung gusto mong lutuin na sa tingin mong confident ka na talagang ipipresent mo. So, it can be two ways. No? It can be based sa theme ng restaurant mo or based to sa storya mo. So, dapat may kwento rin yung dish mo. Para at least pag binarket mo, aside from, kasi given na yun dapat masarap talaga siya. No? So, dapat unique. So, at given na yun, mas madali mo siyang i-translate into your signature dish. Now, once you got that signature dish, madali ka na ngayon magpasok ng ibang menu. So, importante yung 2 points na binanggit ko. So, dapat may story. And second, dapat alam mo yung ginagawa mo and you really know how to cook that dish and confident ka to serve it. No? So, kailangan may basis. Now, it really depends. No? Kung nag-i-start ka pa lang, siguro dun sa menu mo, that's why most nag-startup restaurants, they start with a small menu. Diba? Para at least streamlined. And hindi ka pwedeng banat agad ng, let's say, tigsa 10 appetizers, 10 main course, 10 ganyan. No. Tama, no? You should find that first, yung signature dish mo, and then through that, madali ng dahan-dahan mong i-incorporate. So yun naman yung, yun naman ako nanggagaling. Galing mo sinabi, no? Sige, go ahead. Add-on tayo konti. Add-on naman. Add-on. Yeah. Kung startup ka and you want to put up your own signature, streamlined and focus on your core. Okay, syempre tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung parang best dish para sa'yo? Kasi maraming napakarami nating nakikita ngayon online Facebook, sa mga kung saan nyo pa nakikita, 'di ba? Lahat gusto nyong kunin at iluto at ibenta So mali 'yun kasi ang nangyayari sa lahat takaw tingin ka, gusto mo lahat So focus on quality, not quantity. Kung sa tingin mo fried chicken ang mukhang magiging specialty mo, go ahead, invest for a fryer. Kung sa tingin mo mukhang burger ang magiging specialty mo dahil mahilig sa burger and you love burger, edi go for burger, di ba? Basta create the best burger. Hindi kailangan 10. Ito din sasabi ng Chef Pipo, hindi kailangan maraming appetizer, maraming kung ano man. Focus on the core. Kasi at the end of the day, everything will follow. Kasi pag masarap yung tulad nga ng buffalo wings and things, masarap yung chicken wings. Yun Okay? At the end of the day,
chicken wings ang nasa utak mo kasi specialty ng buffalo wings. And Yes, correct. basic principle. Yeah, di ba? Sa totoo lang, no, Chef, maganda yung binanggit mo, no? And natutuwa naman ako sinegway mo. Nung 2009, tama ganun yung mindset namin na let's do one thing, but let's do that thing great. No? Yeah. Kumbaga, wag natin paramihin yung gagawin natin. We started with the menu of chicken wings and some side items. Yeah. Ganun lang. Wala pang 6 yata yung menu item namin. Exactly. Even the sauces, Oo. yung variation niya nanggaling lang sa sauces But every sauce dapat pumasa talaga sa quality standards, no? Na pinapatest namin, no? And again, sumakit nga yung tiyan ko noon dahil sa maanghang, hindi pala kumakain si Ed ng maanghang. So kami lang ni Sunny, di ba? Kunento ni Sunny rin yun Kami lang ni Sunny kumakain ng maanghang, so balagoong kami ron sa pag umakyat na nung nuclear, Armageddon, kami na lang ni Sunny kumakain. So anyways, no, I think tama yan, no? It's parehong sinabi nyo, I really agree with that, no? Something that you are good at, no? Both nung gusto mong kainin, no? Napakapangit naman nung binibenta mo pero hindi ka pala kumakain no? Hindi mo pala Tama, exactly. Yeah. Dapat love mo. And then yung storya. Di ba? Yung storya. Yes. No? Maganda. Okay, anyways. Sige, tuloy nyo po. Pasensya na at na-istorbo ko yung kwento nyo. Go ahead. Well, sa akin naman, when it comes to having a signature dish, especially for a restaurant setting, I've consulted for some restaurants all over the country. Siyempre, you start from scratch. I always tell the client naman, di ba? Ang gusto mong kainin, lagay natin sa menu mo. Para anytime, if you're craving for it, you can just easily order. But again, going back, there should be a story there. Especially now, you look, I think the best really is looking at your heritage. If you're planning to open a Filipino restaurant, your heritage, the food you grew up with, I think that's going to be a nice niche, especially now. No? Popular pa rin ng Filipino cuisine. And then, wait for it to gain traction. And don't also forget to market it. Di ba? Baka yung mga pamilya mo lang o mga kaibigan mo may alam na masarap yung ino-offer mo, di ba? With the rampant and free social media plugging and marketing, you can hype on that and just promote. And eventually, you'll be known for that, di ba? Magiging signature dish mo yun, magiging specialty mo. So, that's my 2 cents. Yeah. And add on ko lang, sorry coach. Ngayon, napansin natin sa social media, lahat nagtutulungan. Hindi tulad dati, kanya-kanyang agawan ng market. Ngayon, suportahan Yung nakakatuwa Meron ka online, siya rin may online, i-endorse ka niya, endorse ng isa. Kasi bounce back We need to, relieve our industry. Kaya tulungan. So maganda yon. Or even more. Natin no? Go ahead, Chef. Ay, sorry. Or even more, di ba? Buy products from your colleagues, no? Yung sa mga ibang, yung mga nag-online dyan or yung mga nag-business ng mga April restaurant. Fools na chocolate cake. Bili tayo, no? Bili natin yung mga produkto nila. So, even hotels do that, no? Think I have local, chefs local. from, ay, sige po. Mabanggit ko lang kasi share yung napansin ko nga ang ini-encourage yung pagbili, no? Tama naman 'yon, no? Syempre yun yung first step. Bili natin, no? At wag tayong manghihingi ng discount. Iyon. Kasi Agree. nagsisimula pa lang sila, wag niyo nang hingan ng Agree. discount, 'di ba? Agree. Tapos pangatlo, importante, pagkatapos yung kainin, magbigay kayo ng feedback. At kailangan yung feedback natin, honest. Hindi porke magkakaibigan tayo, uy, ang sarap. Ang sarap. Pero parang, di ba, alam mo, ang pinaka-importante sa nagsisimula sa negosyo and looking back, no, I think that's what made us, we had friends who gave us honest feedback. Back in 2009, when we were starting, ang dami nagbibigay ng feedback. No, and we had to make adjustments right away, no? Yung isa sa pinaka-famous na matagal naming in-adjust yung ibang kwento yun, kwento rin ni Sunny yun yung steamed white rice, no? Because we were so adamant not to serve steamed white rice dati. No, sobrang tigas ng ulo namin no, but you know what, all the other feedback, additional sauces, no, requests, no? So we had limited time offer even back in 2009. And again, no, it all started by sama yung sinabi ni Chef Brando, motik ko na naman matawag na mayor Chef Brando na i-text mo sila, yayain mo sila, and importante, wag mong pakawalan pagtapos kumain. Tanungin mo what they honestly think about your food.
Di ba? Ngayon, madali na yan eh. Kasi nagchat-chat, nagme-messenger, di ba? Yeah. Online delivery, di ba? So, great. Ang ganda ng mga kwentuhan. Share, ikaw, anong Yeah, mga insights mo? Hindi, nakakatuwa rin naman talaga. Kasi I heard also whenever yung mga nagnego-negosyo, there was a time na sila yung nagbibigay ng ayuda sa isa't isa. Oo. And then they Yep. give feedback to one another. Correct. Which is a good way of supporting each other then. Tama yun. Lalo Yes. ngayon, we need collaboration and competition, not hyper competition. Yan yung sabi nga, paulit-ulit natin binabanggit dito, pero yan po yung pinakamagandang nangyari din dito sa crisis na to. No? Nagkaroon ng realization yung mga tao that how interconnected we all are. Diba? Kaya kami ngayon, we're collaborating, supplier and then Resto owner. And ito, nagpo-produce kami ng producer ng mga webinars and shows, collaborating with a supplier para po makatulong kami sa mga nanonood natin ng mga Resto negosyante, whether aspiring, baguhan, matagal na po, wala po tayong sinisino. The Resto Coach and Share is a show, the first show for restaurant business people, no? Na talagang nakapokus sa mga pangangailangan natin. Sige, Share, tuloy mo yung susunod mong katanungan. You all mentioned, I think we're in a very challenging situation ngayon, di ba? So can you provide tips in innovating and improving existing menus or menu in general? Okay, Yeah. so Sige. menu. So menu innovation. So actually the lifeblood of our culinary team is menu innovations. I think day in and day out, that's what we do in the office. Kaya wala ring tigil lang tikim tsaka kain. Saya. So, and we also take care of our operators. No? We seek them, we probe whatever they need in terms of menu innovations. Pero mga operators or mga client kami din na very traditional na it's challenging na to tell them na mag-innovate. And then meron din naman talagang welcome lahat ng innovations namin. So really, me personally, when I do menu innovation, I don't overhaul the menu. Actually, yung insight ng operator yung pinaka-importante. Ano bang gusto niyang gawin sa current menu niya? Ano ba yung direction na nakita niya for the next couple of months? Kasi kung sasabay lang siya sa trend, sige, yeah, let's do it. But let's do it right. Okay? It's trendy, it's innovative, but we go beyond the trend. We do it right. And hopefully, once na nilaunch yun, very innovative, it will be part of the core. Diba? So that's what I usually tell the operators. So when it comes to innovation. Yeah, siguro add-on lang rin. If you plan to innovate, kasi ang innovation parang from your basic A o basic adobo to something special adobo. Okay, simulan natin may nagtitinda dyan ng pares eh. Alam ko familiar yung iba dyan. Di ba? Yung sarap yan. Oo, di ba? Yung pares noon, dinadayon sa may retiro eh. Oo. Diba? Merong nag-innovate. Yan, alam niyo yan kung sino yan. Nag-innovate siya. Dinala niya kung saan-saan. Meron na sa BGC. Tapos hinaluan niya ng noodles. Di ba? Yun ang innovation. Ginawa niya sizzling. Di ba? Masarap. May sizzling siya. Merong may noodles. I mean, that's the same pares. Pero, pinaganda niya, pinasarap niya, nilagyan niya ng noodles. So, kakaiba ngayon sa tao. Tapos, dinala niya kung saan lugar. So, ngayon, andyan na siya. Di ba? So, yan ang basic ng innovation. Di ba? Para salted egg lang yan. Salted egg. Ube cheese pandesal. Sorry. May isa tayong innovation dyan. Pwede mo lagyan ng salted egg. Kasi nung last year, usong-uso yung salted egg. So, nag-try kami noon this year, by January yata yun or Feb. Nilagyan namin salted egg, nor golden salted egg, which is bagay. Nagulat kami, bagay din. So, from the basic ube, cheese pandesal, with salted egg, bagay pala. So, something new, something delicious. Di ba? Yeah, Pero at the end of the day, Sarap yun yun, din yung product nun. Nakatakam Yeah. yun. Naglaway ako. Yeah. Oo. Tama. Okay, for me naman, well, again, innovation and how to improve your menu is two different things. So for me kasi ang innovation, ano talaga yan eh? Hit or miss yan eh. So meaning, ang importante, what you have to notice, kailangan magkaroon ka ng guidelines on how to innovate. So when you do this, para mas madali. Okay? Again, when you innovate, don't look beyond your menu na.
Sabi nga nila Chef Brandon, nila Chef Paolo, ba't ka pa titingin sa malayo? So on operator's perspective, ano na ba yung existing natin? What can we do on our menu now? So dito papasok ngayon yung improvement ng menu items mo. That you can innovate na kasi nandun na siya eh. So mas madali na siyang i-transform. No? Like the example ni Chef Paolo, yung adobo mo. Or yung example na pwedeng pansit, no? Your ordinary pansit canton. What can you do more about your pansit canton? No? Marami naglabas dyan. Pansit sisig from your pansit canton. No? And all the different regional pansits evolve na rin. No? Yung mga batil patong. So I think Chef Brando also mentioned kanina yung heritage. No? So this heritage dish, no? Make something out of it. Siyempre, yung classical, huwag natin masyadong gawin, ganun yon. And then let's offer something with the twists. So a lot of restaurants are doing that right now. No? So ganun naman ang innovation and menu improvement. And of course, in terms of improvement ng menu mo, you also have to study. Ano ba yung moving dito? Ano ba yung hindi? So dito makikita mo, so para yung mga hindi moving, ito, sige, try natin mag-innovate dito or try natin siyang palitan na malapit doon sa core natin. So it's those things, no, that will really help you push. Again, no, I'm not saying lalo na ngayong panahon na to ng COVID. No, it's really hard for people kung makikita niyo yung menu ngayon. Everyone is back to basics. No? So talagang hinahanap nila is yung talagang ulam, I mean, yung basic like inihaw, burgers, fried chicken, something na talagang makakain mo and very comfort giving. So, but then again, no, may room pa rin naman for innovation. So, comfort food, no? Comfort yes. food. So, when you say comfort food, yan yung mga pagkain nagbibigay sa iyo ng ano, no, hindi lang yung pagkabusog ng tiyan, kundi yung emotional na may mga nati-trigger din na emosyon. 'Di ba? Like ako pag binabanggit mo yung Paris, nati-trigger ako niyan kasi nung working student pa lang ako, yan usually yung kinakain namin pagkatapos ng shift namin sa Jollibee, no? Pag working student ka, yan yung mga aabangan mo pag closing ka, yung nagtitinda ng Paris sa kanto, 'di ba? Yeah. Even nung nasa Outback Makati ako, kumakain pa rin ako sa Paris diyan sa Arnaiz, no? Ako, nung college ako sa Vito Cruz, yung sa kanto, yung Parisan doon. Parisan, no? Yan yung mga kataga. No? And tama ka, no? With the modern times, ini-infuse na natin yung mga innovation that makes a great food even greater, no? No, mas masarap pa, no? And I think yun yung science behind it. Ang na-pick up ko kasi, share, na talagang tumatak sa akin, no? I hope I'm not preempting your takeaways, mamaya, pero na-excite lang ako dito sa sinulat ko sa aking maliit na notebook, no. Number one yung no, totoo yung yung pagiging customer-centric dapat ng menu innovation. Diba? There are two things that are important to our customers. Quality, which actually translates into value. Yung sinasabi ko kanina siya, diba, na ang equation ng value is equal to quality over price. No, may mga businesses ng stand nila, okay, babaan natin yung price para tumaas yung quality, yung value. Kasi V is equal to Q over P, algebraic equation yan eh. Pero meron ding mga negosyante, and I think this is more sustainable, if you look at yung mga brands sa Pilipinas na nag 30 years, 40 years, no? Ang stand nila, okay, hindi. Gawin natin, enhance natin yung quality para tumaas yung value. Tapos as much as possible, wag natin galawin yung price. Di ba? Kasi V is equal to Q over P nga. Yeah. So doon mo masusukat. So I think it applies din sa menu innovation. Kasi sometimes you innovate a menu, then takot ka masyado sa cost, may impede na yung creativity mo kaagad nun dahil masyado agad iniisip mo yung costing eh. Diba? And then on the business side naman, I'd like to share, yung input ko naman dyan is yung yung binanggit kanina ni Chef Pipo na, saka ni Chef Brando na, you have to think you have to think about cross-utilization also. Kasi bawat raw material na pinapasok mo sa restaurant mo, dagdag inventaryo yan. Dagdag inventory. Dagdag inventaryo yan. So pagka dagdag inventaryo, ima-manage mo yan. No? Of course, pagbili, meron kang cash na gagamitin. Siyempre, pag hindi gumalaw, natutulog ang pera. Madalas marinig yan sa negosyo, natutulog ang pera, natutulog ang inventaryo. And then naman, pag hindi natin gumagalaw din, prone din siya sa sa spoilage, no?
Kaya hindi lahat ng restaurant sa pansin nyo nagsasalad. Kasi ang salad highly perishable, no? So pag merong kaakibat na additional equipment yan, no? So yun din naman yung from the business standpoint na gusto kong i-share na tip, no? Look at your current equipment. Tama yung sinabi ng mga chefs natin. Tingnan nyo yung ano yung restaurant nyo, tingnan nyo yung kapasidad niya, and then yung cost-benefit analysis. Pag pinasok ko ba itong bagong raw material na to, tapos nangailangan pa siya ng panibagong equipment, mababawi ko ba yan? Bebenta ba to, di ba? Gano'ng karami bang units nung ganitong item ang kailangan kong mabenta para mabawi ko yung ininvest ko para lang mailabas tong produkto na to. Di ba? Yung Yan, ube pandesal. Magandang kwento yan ngayon eh. Di ba? Alam mo, nagulat ako nung una akong lumabas pagtapos nung ano, no? Nung pumunta ako sa appliance center kasi nasira yung microwave. Alam mo naman, pagka ganitong pandemic, yung microwave, dalas gamitin. Pagod na pagod. Nagulat ako, no? Nakapagkwentuhan ako sa mga taga-appliance center, ang mga nawala talaga na stocks, oven, no? Hindi lang microwave, yung oven na pang-bake. No? Nag-invest yung tao. Of course, aircon, marami na nag-decide na mag-install ng aircon sa bahay dahil mag-work from home na sila. Electric fans, tama. Si yung binanggit mo, kapatid, no? Refrigerators and freezers, no? Yan yung mga... Sa ilalim dapat yung freezer. Sa ilalim dapat. No? Bumili kong freezer, grabe. Kasi lagi luto sa bahay, lahat ng stocks mo. Wala, napa-freezer tuloy ako. Well, anyway, so you know, having said that, no, kung matanong ko kayo mga chefs, no, ano yung pinakamagandang advice na, you know, having talked about menu development kanina, developing your menu, and then yung innovation afterwards, no, from your experience, ano yung mga iba pang, yung hindi nyo pa nababanggit na mga practical tips sa mga nagnenegosyo ngayon sa pagkain na dapat nilang tandaan pagka tinitingnan nila yung kanilang menu? Yeah. Sa akin, go. So there's innovation. I always go back to, you know, as chefs, we are creative people, eh. Di ba? Minsan nga pag natutulog ka, napapanaginipan mo yung gusto mong gawin the following day. So there are moments like that. So what I do is I equip myself. I read a lot of books. A lot of books on cooking, on recipes. So I equip myself, and then eventually, you know, it might trigger an inspiration. So during the pandemic, during this crisis, I've been reading this book. You know, it's Kitchen Creativity. Ganda yan. Okay. Kitchen Creativity. Sulat natin yan. Especially now that sometimes you face a blank wall, di ba? Nauubusan ka ng ideas. So this one really helps, especially when you kind of look for flavors that match. So a trigger for inspiration. This book nga, you know, one quote really caught my attention. Yung sabi ni Pablo Picasso, na sabi niya, I learned the rules to be a professional and to break them as an artist. So, yun ang parang takeaway ko when I always read this book. So that hopefully, when you come up, you know, with very simple innovations, malaking tulong, you know. Equip yourself, read a lot, expose yourself to, you know, to different types of flavors, cuisines. So that's my take on innovation and creativity. Yeah. Chef people? Sorry. Okay, well, sa akin naman, katulad ni Chef Brad, so importante talaga yung inspiration. Alam ni Chef Pao yan. So saan ka huhugot ng inspiration for you to be able to create that dish? So sa panahong ito, there's so many na paghuhugutan mo or mga subjects, no? Social media pa lang, no, around the world. Kahit hindi ka lumipad dun sa isang lugar, no, makita mo lang yung picture, yung idea, you can maiisip mo agad na pwede pala to, no? But at the end of the day, akong advice ko, no, aside from our creativity, no, siguro when we do something, importante is consistent. Yung consistency. No, once you get something right, tulad nga nasabi ni Coach Romel, no, you know, you have to be consistent day in, day out. Kailangan yung food na yun, kailangan consistent. And normally, yan yung struggle ng halos lahat ng operators is how to be consistent. So ako, yun yung advice ko, no?
aside from doing innovations, be consistent also sa lahat ng ginagawa mo. So that yun kasi ang magpapagulong ng bola mo eh. You know, it will keep you going, and yun yung magsasabi na kung hanggang, talagang yung staying power mo if you're consistent on serving that great dish. So, yun naman yung take ko dun. Sa akin naman, siguro, advice, it's more of a, as Pinoy, as Filipino, yung dun lumalabas yung purpose ko eh. Give the people what they want. If you're thinking about your customer, tayo as Filipino, as Pinoy, ano bang hilig natin lagi sa pagkain? Gusto natin number 1 kanin. Tama, di ba? Yeah, gusto natin ulam na masarsa, malasa, indulgent. everything. Oo, yeah. So, yun yung mga checklist ko eh. Kanin, ulam na masarsa, malasa, at kung pwede only rice, which is proven na yan, na formula ng ibang restaurant, alam na nila yan. So, doon ko pa iikutin, kung ako yung business owner, doon ko pa iikutin yung aking menu. Di ba? Para ma-serve ko yung purpose ko, at the same time, win-win situation, fast-moving for my business. Di ba? Give the people what they want. Yun siguro yung magandang ma-advise ko. Kung sa market mo, for example, nasa isang area ka, gusto nila lagi fried chicken. Go ahead. Di ba? May mga ganyan eh. Sa isang area, puro lechon manok. Siyempre, di ko na sabihin yung brand. No? Puro lechon manok. Dahil lechon manok lahat. No? Doon sa isang area, ang laging pinapadeliver yung pansit malabon. Very familiar yung pansit malabon na yan. Every party, birthday party, may pansit malabon. Sige, doon ka rin maglaro. Kung sa tingin mo, sa area to, wala pa silang rice bowl na merong rice topping. Go ahead, mag-rice topping ka. Kasi at the end of the day, staple yun eh. Rice, ulam, sarsa. That's staple. So, yun yung ma-advise ko sa mga home business owners o sa mga nagnenegosyo o gusto magnegosyo. Yeah. Tsaka yung ano rin, chef, no? Sa Pilipino, tama ka, no? Kanin, sarsa. Tsaka actually, yung nire-represent ng sarsa, yung flavor. Di ba? Ang Pilipino, mahilig sa malasang pagkain, eh. Di ba? Iba yung ano natin talaga, panlasa natin. Well, anyways, kahit wala si Chef Ken, no? Believe din ako sa kanya dahil nagpapadala siya ng kanyang mga contribution at comments dito. May phone in. Nami-miss niya kayo. Nami-miss niya kayo. Sabi ni Chef Ken, ano? Chef Ken Cacho, of course, ang pinag-uusapan natin. Innovation is born out of creativity. Tama nga naman, di ba? Pero sabi niya, creativity is born out of necessity. So yung pangangailangan mong maging creative, ang ipinanganganak nun yung innovation. Yeah, diba? Ang galing. agree. Ngayon, lalo ngayong panahon na to, ang daming nangailangan maging creative dahil kailangan na nilang maging creative. Otherwise, diba, yung magugutom, mawawalan ng saysay ang nga dahil dito sa ating kagulat-gulat na pandemya. Ito naman from down under, meron tayong tanong from Australia, no? Naging guest din namin sa show to si Donald Tenorio. Kung inabot mo ba to, Mayor eh? Sabi niya, I think inabot mo ba to sa Balate? Hindi na. malamang. Yeah. So anyways, sabi niya, may average cycle ba for menu development or innovation? Given the current situation, should we just stick with our core menu or our core items or strengths muna? Or should we still innovate? No? Kahit ngayon na nasa gitna tayo ng pandemya. I think going back to current situation of restaurants that's opening now, sabi nga Chef Ken, you will always have to consider a smart menu nowadays. Smart, short, sharp, that you're known for in the restaurant. So, mga core. But syempre, you are hopeful then that all of this will pass, di ba? Yeah. So, I encourage them to think beyond 2020, di ba? Kasi normally, pag sa isang restaurant, ang launching naman ng isang innovation takes approximately 6 months. 6 months. So, in July 2021, everything good. Anong pwede kong i-launch? Anong pwede kong i-launch? So, yun lang yun. Especially, we are in... Parang Chef, parang pipeline, ano? Pipeline kung tawagin. Yes. So, nakalinya lang. Kumbaga, may baon ka na. Pipeline. Pwede ka rin maging trendsetter, di ba? Parang, dahil nga sa exposure mo, hopefully, you can always pick our brain and help you come up with something trendy.
and then you be good at it, and then, launch natin next year. Ganun man trabaho namin sa UFS. We just inspire, we inspire operators. Yes, we're with you now. You work with a current menu, a sharp menu, a smart menu, but let's dream, no? Let's dream that everything will be better. And with that, a better menu, innovation, come next year. So, that's my take. So, sa akin, add-on lang siguro. Yung isa kong kaibigan, nag-work din siya sa isang sikat na pizza chain. Okay. So, kausap ko lang siya. Nakausap ko lang siya nung naka 2 weeks ago. Parang sabi niya, hindi kami ngayon, wala kaming plano this year na mag-innovate ng kahit ano. In fact, sa totoo lang, yung menu ngayon, parang 50% yung hinold namin. Meaning hindi na nila tinitinda. Well, syempre, nag-investigate ako. Last weekend ba yun? Bumili ko dun sa pizza place na yon. So, in-order ko yung mga favorites. Yung mga hindi fast-moving, parang hindi na sinaserve. 86. Yeah. Okay? Yeah. So, lahat puro core lang. So, smart move. Di ba? Kasi lahat ng fast-moving, yun lang ibebenta nila. Para hindi ka masisiraan ng inventaryo. Which is, dun nagbo-boil down yung question natin dito. Yun yung gusto ko lang rin i-share. Yeah? Chef Pipo. Well, add-on lang sa mga sinabi nila Chef Paolo and Chef Brando. No? So, ako sa tingin ko, ang innovation per se naman, it's not only about innovating or creating a new dish. No? It's also creating a way or a new way on strengthening your menu. So, pwedeng dong angulo mo siya tirahin. So, meaning nowadays, sabi nga nila, Chef Pao, Chef Brando, ngayon, ang daming deliveries. So, paano mo gagawin yung food mo na smart delivery, no? Meaning, sure na secure yung food mo, sure na mainit pa. So, yung mga bagay na yun, no? You can dwell into that. And of course, sabi nga ni Chef Brando, no, don't stop dreaming. So, I guess, lahat ng may maisip mo, hindi ibig sabihin na hindi mo pwede siya ilabas sabay-sabay. Take note of that, i-R&D mo, and when the time comes na pwede na, at least you have that, a lot of ideas that you can bank on. No? And malay mo, one of these things is a hit. Diba? Yeah. So you have that. Well, bago natin, ang ganda ng mga insights, I hope you are taking down notes. Ako po, punong-puno na naman yung aking mahiwagang notebook ng mga kaalaman. Mga kaalaman mula sa ating bisita. Samantalahin nyo na nandirito sila, no? And they'll still be here on Tuesday. No? Nag-iiba-iba lang, nagro-rotate lang yan kung sino kasama natin. Baka all-star cast tayo sa Tuesday, baka lahat sila nandyan. No? So, baka natin. Dalawang oras. Walang problema. No? Season finale, parang gano'n. Bago natin ituloy, no? Siyempre, may mga taong magagalit sa atin pag hindi natin binabate. Alam mo, nakakatuwa to si June Sanger kasi hindi niya yata napakinggan last time na binanggit natin, no? Ito medyo milestone lang to for the whole world, no? Na sila yung unang cruise ship na bumiyahe ulit, no? They're Norwegian, no? Wow. Sorry Jun, hindi ko na tandaan yung pangalan, no? Hurtigruten. Medyo mahirap i-pronounce, no? They're from Norway. Sila yung kauna-unahang cruise ship na bumiyahe ulit na may pasahero na uli sila. And nakakatuwa yung video nila kasi yung mga karamihan doon Pilipino. Karamihan Pilipino, no? Yung mga nandun sa video, no? Kasi palangiti, di ba? So, palakpakan natin Pinoy. po. Alam mo, Pinoy. Mga Pinoy na nasa barko, no? Pinoy. Of course. Nung araw, akala natin, lumaki tayo, ang kilala nating the sailor man ay si Papay. Ako na po magsasabi sa inyo, isa sa pinakamaraming lahi sa barko ay mga Pilipino at sila po ay hinahangaan sa larangan ng hospitality, ng pagluluto, no? Si Chef Ken last time, di ba? Sabi niya 9 years yata siya sa barko, no? So, maraming salamat po sa magigiting nating mga marinero, no? Hindi lang po sa cruise ships, pati sa mga tankers, marami po 'yan. And of course, yung teacher ko, pagagalitan ako nito pag di ko binate. Parating nag-aatak, no, ng ating mga classmates. Maraming salamat po, Ma'am Sining. Maraming salamat po at tumutulong kayo sa mga restaurant. Nakita ko, nag-patronize siya, bumibili, no, nagda-dine in as much as possible na kaya niyang puntahan, pasyalan mga restaurant. Malaking tulong po sa mga restaurants ang inyong patronage ngayong mga panahon na to. Kanina pinag-usapan natin yung mga una naming kasama, si Boy Manlapas, ito legend ng Buffaloes, no? Kasi siya yung
una naming kusinero, no, kinekwento niya dyan sa ating comment section yung pagtikim niya ng Armageddon at sumakit daw yung kanyang tiyan. So, yung mga storya, no? And again, lahat po ng mga regulars natin, Champion Salazar, Anderson Ray Arcadio, no? Dec Jimenez, ang dami yung fans, mga kaibigan nyo yata to, chefs, no? Si Gerard Orcas, Gertran. Hi, Gerd. Ayun, sorry ha. Hi, Chef Joanne. Hello. Maraming salamat. Shout out to Hi, you. Chef Anna. Shout out Chef from Kenneth. Dubai. Shout out Chef yan. Moises. Yan. Si Ai Santos from Global Culinary and Hospitality. Hello. Hello. Yun. Mga kaibigan, no? Sige. Ayun, si Cher, meron siyang huling Ayun, maganda gusto maganda ko tong question niya. gusto ko yung question ko kasi na-mention mo kanina, Chef Pao, yung pandesal, yung ube cheese pandesal. Actually, ang tagal ko nang gustong tikman yan, wala niyan sa Malaysia eh. Pero anyway, in line with that question, ano ba yung take nyo on current trends? Ano yung trending ngayon? And which will remain trends or which are the ones who were here to stay? Yeah. Actually, nakakatuwa tong question na to. Sa totoo lang, like for example, this ube salted egg pandesal or ube cheese pandesal, nung lumabas siya, nung una namin nakita, bandang January ba yun? Kailan? Basta before, pre-COVID yan eh. Mga November. Pre-COVID, yeah. Mga November. Pre-COVID yan. Parang sabi namin, syempre hindi mo papansinin, pero ilang buwan na siya, andito pa rin. So nagkaroon ng niche market. Yan yung maganda sa mga trends eh. Kung pag-aaralan mo yung market natin, yung landscape, merong tumatangkilik eh. So for me, yung mga tumatangkilik na ito, sila pa rin tumatangkilik tapos nag-grow siya, tuloy-tuloy pa rin yung trend ng ube cheese pandesal like this one. Kasi parang basic example niyan is ramen. Nung unang panahon, pinag-aralan yung ramen before na parang hindi tatagal yan. Pero But look at it now. Isa sa mga pinakamagandang innovation ngayon, ramen. Why? Before, ang policy ng ramen, bawal i-deliver. Isa sa magandang innovation nila, yung kung paano i-reach yung product to the customer. Innovation. They created that vessel na para pagdating sa customer, ando pa rin yung experience ng ramen. Everybody's delivering ramen now. Parang salted egg pandesal. Everybody's buying and selling ube cheese pandesal left and right sa Facebook man yan, Instagram, wherever, kung anong social media. Napilitan lahat na, sige, ube pandesal, ube cheese pandesal. Because number one, it's delicious, malambot. Ako, suki ako niyan eh. Gusto ko yan eh. Every week may ube cheese pandesal kami, okay? Tapos gumagawa ko ng sauce niya, yung salted egg. Okay? Pag ikaw gumawa, pwede mo palaman yan. Pero pagka binibili ko sa labas, okay, may sausawan na ako niyan. Okay? Condensed lang ginagamit ko dyan. Condensed milk tsaka nor golden salted egg powder. Meron tayo niyan. Nabibili rin sa Lazada and Shopee. Okay? Gumawa ka lang niyan. Ang dalili. I-warm mo lang siya. Gawa na yan. Sausaw mo. Kape. Black coffee straight. Sausaw kain. And that is your day. Di ba? Alright. Diba? Kayo, Chef, anong tingin nyo? Sa akin, I would just like to share what these thoughts. Actually, nagturo sa amin nito Chef Joanne, our former executive chef. Hello, Chef. Ang trend kasi may life cycle. Okay? May life cycle. If you see it very popular now, that's what we call emerging. Nag-emerge. So everyone just like jumps into the bandwagon. So trendy, di ba? Pasarapan na lang. And then eventually, from emerging, nagiging mainstream. Give it a year, magiging mainstream na yan. Meaning like every nook and cranny or every restaurant will probably have it. So, trendy. Ang magandang tanong ngayon, yung term na this is yung tinatawag natin ubiquitous. Ubiquitous. Medyo malalim siya. That is the cycle. Dapat umabot yung trend sa ubiquitous. Meaning that everywhere you go now, hindi na siya trendy, but it is popular. It is present in the menu. Everywhere. It's everywhere. It's everywhere. Currently, we saw the emergence of golden salted egg powder, yung product namin from 5 years ago. So it was emerging from Singapore. And then it became mainstream. Ang dami ng potato chips, ang dami ng salted egg fries, and all of these applications. And now it is ubiquitous. Yes, it is kind of novelty. But if you go to a Chinese restaurant, you will always get a salted egg prawn, salted egg crabs, di ba? Nandun na siya sa portion na parang under the radar, pero ubiquitous. So gusto natin ma-achieve yung ganung cycle ng iyong trend. So the sushi bake now, if you do it well, you market it right, then who knows, in like 2 years time, baka ikaw yung prominent na
sushi bake delivery or company. So Yes, that's my yes, take correct. on trends. Well, Chef sa akin, Pipo, ikaw naman. yun, well, sa akin naman, no, based dun kila Chef Paolo and Chef Brando na I'll just add on to that. No. So, katulad ng sinabi ko kanina, no, any good food, you can sell it talaga. Bebenta at bebenta yan. Now, the thing is, ano ba yung plano mo? For example, all this good food like sushi bake, salted egg pandesal, na naging sikat during this COVID period, no? So, what is the next plan? Ano ngayon ang gagawin mo ng post-COVID for you to be relevant? So again, consistency pa rin. No? If masarap talaga yan and consistent yung taste na binibenta mo, surely it will stay. No? So again, give it at least kung makatagal ka ng 2 to 3 years. No? So lalagpas ka na dun sa sinasabi mong trend lang yan, but now popular na and everyone is serving it. So yun naman yun. Well, that's my take naman. So again, the word there is consistency pa rin talaga. Well, ako naman, kunwari, guest din ako. Tuwan-tuwa sa sarili, no? Kunwari, guest din ako. Ito naman yung payo ko dyan, no? Di ba, napakadami yung gumagawa ng ubi pandesal. Ang dami yung gumagawa ng sushi bake. Sushi bake. Sinabi na ni chef kanina, no? Sinabi na nila, pareho ang sinasabi nila, make sure masarap, no? Masarap. And then, yung tip ni Chef Pipo, napakahalaga. Make sure consistent. Ayun, paano ka magiging consistent? Yan po doon pumapasok yung technical aspect. Raw materials, no? Yung equipment na ginagamit mo. Of course, hindi naman po pwedeng habang buhay ikaw lang gagawa niyan, no? Baka naman maging magkasakit ka naman. Siyempre yung training, no? Mapapasok diyan yung hahanap ka ng find the right people who can help you with your business and ite-train mo sila. So, ang dami mo na ng sombrerong sinusuot, di ba? Naghahanap ka ng supplier, naghahanap ka ng quality raw materials, no? Marunong ka rin dapat kumilatis ng tamang equipment, no? And lahat po yan, mga resources na yan, bukod sa Resto Coach, marami rin po, at sa Unilever, no? Marami rin pong ibang mga resources na pwede kayong tingnan. Kasi napakadali na po ngayon. Ito po yung pinaka-importante rin sa tip ko. Isipin nyo yung scalability, no? Not just for the expansion of the business, but ang trick po kasi, kahit gustong-gusto ko yung ubi pandesal mo, kung hindi yan accessible, no, hindi ko po yan matitikman. So, ang labanan po dyan, pagalingan din doon sa logistics. No? Ibig sabihin, dalawang aspeto pwede mangyari, dumami yung branches mo, or magaling kang magpadala ng produkto mo na hindi nasisira yung quality sa mas maraming lugar. No? So yun po, napakahalaga. Great product, no? Make it consistently done. Kahit umorder ako ng Martes, umorder ako ng Linggo, pareho ang lasa niyan. Sobrang consistent, hindi ako mapapaya pag pinadala ko sa biyenang ko, no? O sa mga kamag-anakan ko diyan sa Malaysia, kay Cher, no? At sa Australia, kay Donald, no? And lastly, no, pag-isipan yung maigi yung word na yon, accessibility. Yeah, Sapagkat, true. no, pag hindi ka maabot, pag hindi makakarating yung pagkain nyo, kaya si Cher kanina, nagbabanggit siya kanina, di ba? Nasa KL siya. Paano niya matitikman yung isang katutak na ubi pandesal na nakikita niya sa online, no? Kahit na gusto niya umorder kung hindi accessible. Oo. So yun naman yun, from the business standpoint, no? Accessibility. So it's either you branch out, you increase your capacity, or magaling ka rin sa logistics, may logistics partner ka. Okay? So, yung kunwari, naging guest ako sandali. Ayan, ang saya. Ang saya. Nasagot namin yung tanong mo? Oo, tuwang-tuwa Oo. ako. Siksik, liglig at umaapaw na sagot. Oo. Sige, ano ba kasunod, share? Yung susunod na slide. Ayan, I think the next slides would be still centering on the signature dishes, sample signature dishes. Ayan. Ayan. Oh, Okay. ikaw pala to eh. No? Yeah, so again, no, Nihaw. again, back to basics, no? Grilling or sugba, no? This is one of the primitive ways of cooking na until now is very, well, for me, it's sacred, no? Kumbaga, every weekend, ito yung ginagawa ng family ko talaga is grilling of food, no? So, of course, from grilling, no, maraming takes dito na pwedeng gawin, no? From your sati that you can find in Zamboanga, no? From your
inihaw na liempo, when you go to Davao, to your tuna na panga, no? So it's a lot of things that you can use, no? So of course, you could use most of our products here, lalo na yung more liquid seasoning. Yan, tinatawag namin na talagang pag minarinate mo, nanunuot talaga doon sa laman, no? So again, innovation, no? Don't just serve simpleng inihaw, no? Serve it with pagmamahal, no? It could either be with marination or with sides or other things na pwede mong i-accompany with it, no? Kasi ngayon, syempre kung restaurant ka or nagsiserve ka nito or nagde-deliver ka ng food, what will make you stand out, no? So yung iba ginagawa, since uso yung samgyeopsal ngayon, why not do a samgyeopsal marinade for my liempo? Diba? And then you can enjoy it at your own homes. So yung mga ganong style, yung mga ganong techniques, no? So, well, again, no, it's a primitive way, but it's ang sarap ng inihaw, lalo na kung charcoal, no, iba yung dating. But of course, operationally, you may mga questions din. So paano kung maramihan na, no? So diyan na papasok yung mga techniques or like for example, equipments, no? Pre-grilled mo muna, just have the charred marks and then finish everything in the oven para mas mabilis. So yung mga ganon. So it's operation naman yun. Okay, so that's it for my slides. Anyways, tama yung nabanggit, ano? Kasi isa sa mga sinaunang nininegosyo ng Pilipino and up to now, di ba? Yung barbecuehan sa kanto. Yeah. Barbecuehan sa kanto, di ba? Na kahit sinong maliit ang puhunan, pwede kang magsimula niyan eh. Ay, hindi ko pala nabanggit, no? Chicken, no? Right. Chicken country tayo. Lahat ng pwedeng gawin sa chicken. Inihaw, lahat, no? So, tama. Yeah. Hindi, kaya kami nagnegosyo ng manok eh. Alam mo, Yun. araw, nung 2009, ang chicken wings, pinakamura yan eh. Oo. No? Tama. Ngayon, Naalala ko yan. baliktad na yung sitwasyon eh. Diba? Ang wings, prime cut ang wings ngayon eh. Prime na ngayon. Dati, hindi. Ano lang siya eh. Oo. Medyo bibihira lang nagsiserve Isa ng na pinakamura yan eh. Di ba? We started at mga, if I'm not mistaken, below 90 pesos per kilo yan nung araw. Kita mo yun? Wow! Di ba? Ngayon, lahat yan ang binibenta, no? So I think sa amin naman yung differentiation, yung evolution is on the sauces eh. Diba? Sa sauces. And then of course, ka-partner din namin kayo ron sa aming bagong product, yung chicken cuts, no? We use yung roast Thank you. for Thank you. marination. Of course. So anything else that you'd like to add para sa ating mga viewers with regards to our general topic? O may tanong ka ba, Share? Baka na-preempt ko. Wala na. Okay na. Okay. Yes. So bigyan natin sila ng pagkakataon bago mag-wrap up si Share, no? Bigyan natin sila ng pagkakataon na magbigay ng final message to our aspiring resto negosyantes, our current resto negosyantes, and our, of course, veteran resto negosyantes. May mga nanonood din sa atin. Anong mensahe niyo sa kanila tungkol sa menu development and innovation, lalo ngayong panahon po ng pandemya? Yeah. Go. Sino ba? Go? Yeah, Siguro. Sige, sa nagkakahiya Ako pa. na. Hindi, joke. Hindi, siguro, piece of advice, siguro dalawa lang. Again, focus on the core. Okay? Always focus on quality. Okay? Yung core product mo, at the end of the day, quality siya. Streamline your menu. Okay? So, yung una is quality, and the second one is streamline. Kasi yung iba excited eh. 'Di ba? New negosyo eh. So, kung tendency mo dyan, meron kang 50 items sa menu mo. Tapos wala namang stocks. Wala ka namang storage. Remember, napakahirap magluto Hindi yan biro. Storage pa lang. Kung meron kang 50 items, storage pa lang, kulang na kulang ang ref. Preparation. So, focus on your core and quality. Yun yung top 2 key points na gusto i-share sa kanila. Go ahead. Sige, ako na. Well, again, dun sa ad ni Chef Paolo, no? Papatungan na lang natin yan, no? Sabi nga nila, less is more. Yan ngayon ang uso. So, focus on your core and, again, innovation, no? And menu, no? Lalo na sa panahon ito, I guess, ang message ko for everyone, to all the operators, yung mga kaibigan natin sa industriya, don't give up. Hang on lang and then, babalik din yan. Dahan-dahan, unti-unti,
So let's just keep on cooking, let's keep on serving because this is what we do, this is our passion. No? So maraming, again, hindi lang, yung negosyo kasi natin, hindi lang naman tayo yung kumikita eh. Marami ding nakasandal sa atin. Marami tayong mga tauhan na umaasa. So I guess, let's hope for the best and magtulungan tayong lahat. And again, consistency is the key. Chef B, Mayor, naka-mute ka. Naka-mute ka yata, Mayor. Okay, so Yan. 2 points lang to leave our operators and our televiewers. You know that cooking is always an act of love. Okay, so we always go back to the core that we do it because we love. We love to do it. You love running a business. You love serving people with really good food. So dapat yung mindset mo that cooking is always an act of love. And I always go back to this mantra always. My friends know this. I always post this. It's a French word. It's called soigner, S-O-I-G-N-E. Primarily, it means everything done with care. Everything done with care. It can be front of the house, back of the house, delivery, packaging, sanitation, innovation, everything that encompasses your operations. Now, in your innovation, take note, it will be better if everything is done with care. So, that's my take. Agree. Talaga si Mayor. Pang Miss Universe. Iyak na ako. Pas, Mayor, talagang Iba. Finisher. Parang beauty with the heart. Finisher. Alam mo, sigundahan ko 5 yan. kilometer run. Si Chess, kung nasaan ka mga yan, Chess, nandiyan lang siya sa kabilang kwarto. Nakita mo na, cooking is an act of love. Kaya ako nagluluto dito sa bahay, no? Bukod sa takot ako sa'yo kasi love kita. Yes. Ay, Mami Cynthia. Pogi ka na, pogi. Gusto ko yun. Okay. Ang galing, is an act of love, ha? O, sige, share. Yes. So, that true to your name. Share with our Yes, viewers share. yung iyong takeaways, top 3 takeaways for this Yes, week. just some takeaways from the very, very insightful session that we've had with these maestros, ang ating mga creative geniuses. Nakita ko na kung paano artist level ang ginagawa niya sa inyong trabaho. First off, a signature dish has to have a story and has to have mastery. So you have to really know. So story and mastery. Di ba? And then second point is less is more. So less is more, focus on the core. So laging inuulit yung word na streamline. Quality, not quantity. It's not enough to do it well. You have to do it great. Kasi madami ng magagaling, marami ng masasarap. And on an operation standpoint, to make sure that you're there, be consistent and be accessible. Gusto ko yung second point na yun kasi coming from a marketing standpoint, yun na yung product mo eh. Product positioning. The consistency, the distribution, what you stand for. Yun. Kaya ka magiging unforgettable, kumbaga. That's what you stand for. And the third one, I like how Chef Cacho did the innovation is born out of creativity and born out of necessity. Kasi doon naman bumabalik ang lahat. While babalik ako dun sa isang point that we had in our session before, how important it is to be obsessed and to be very intimate with the customer. Because dun babalik ang feedback. It always closes dun sa loop na you prepare with great care, and then you ask, and then you improve, you innovate in between, and then you ask feedback again. So it goes around and around. There. Those are my top 3 takeaways. Kaya yan nakita nyo, kaya yan ang aking ka-partner dito sa show. Ang galing niyang recap. No? Ang galing niyang mag-recap. Galing. And from the customer standpoint, napakaganda ng sinabi ni Cher. From a customer standpoint, from a marketer standpoint, pakiusap lang po ng mga customers natin sa atin, makinig po tayo sa kanila. No? Kami, meron tayong mantra sa Buffalo's Mix and Things. And ako, personally, sa buhay, yun din ang mantra ko. No? Focus on what really matters. Remove the clutter. Tanggalin mo yung mga hindi kailangan. Focus on the few things that really matter to your customers. No? And with that, tinatapos po natin. Ngunit, may pagbabalik po itong mga kasama natin next week, next Tuesday po, 8:30 ng gabi. Ang ating naman pong pag-uusapan is napakaganda po, napapanahon din, no? Especially dun sa profitability standpoint, no? Food cost management. No? So, next Tuesday po yan.
So again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Yung mga hindi ko po nabate, huwag kayong magagalit sa akin. Dapat babatiin ko na lang kayo next time, no? At saka sa comment. Maraming salamat po. Stay safe, stay healthy, and stay optimistic. Okay, Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you very much, guys. Thank you. Bye.